going to tell you for a few minutes about the way the Lord called me to South Korea. 제가 몇 분 동안 하나님께서 나를 한국으로 왜 부르셨는지 말씀을 통해서 같이 준비하겠습니다. To start out, I would like to lay a little groundwork from the book of Nehemiah. 예레미야. Nehemiah in Nehemiah chapter 1 verses 3 through 4. 예레미야 1장. He had just heard word from people who had traveled back to his home country of Israel. 여호와의 말씀이 내게 임하니라 이르시니 가서 예루살렘 거민에게 내쳐 말하시니라. The Israelites were living in Babylon at this time. Okay, wait a minute. I know. Chapter 1 or chapter 2? Chapter 1 verses 3 through 4. I am sorry. I'm sorry. 예레미야 1장 2절에서 3절까지입니다. 아몬의 아들 유다 왕 요시아의 다스린 지 13년에 여호와의 말씀이 예레미야에게 임하였고 verse 3 요시아의 아들 유다 왕 여호야김 시대부터 요시아의 아들 유다 왕 시드기야의 제11 연말까지 임하니라. 이해 5월에 예루살렘이 사로잡히니라. And what she just read was Nehemiah chapter 3 and verse 4, and I will read it for you as well in English. It said, "They said unto me, the remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach. The wall of Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burned with fire. And it came to pass that when I heard these words, that I sat down and wept and mourned certain days, and fasted and prayed before the God of heaven." So it was in the year of 2003, the very first year in January. I was living my life, going to church, working my job, doing my best to live for God. 2003년에 나는 직장과 교회를 다니면서 그냥 평범하게 살고 있었습니다. My pastor approached me and he asked would I go with him and a couple of more ministers to South Korea on a preaching crusade. 나의 담임 목사님이 나를 불러주셔서 단기 선교 팀에 가담하도록 공부했습니다. At the time, I was working for our family business, building houses. It was a very successful business, but God had bigger plans for me. 우리 가족들은 가족의 사업을 하고 있었는데 빌딩을 짓는 그런 일들을 하고 있는데 가담하고 좋게 굉장히 성공적인 비즈니스를 하고 있습니다. The city where our church was located had 700 people that lived in the city. 그 도시는 about 한 700명이 살고 있는 그런 도시였습니다. So if you can imagine 6 young men from South Mississippi on the streets of Seoul, South Korea. 미시시피에 살고 있는 6명의 젊은 청년이 한국에 가게 되었습니다. 25 million people. People everywhere. We was walking and looking. 2만 5천 명이나 되는 그런 큰 도시에서 우리는 거리를 걸어 다니면서 그냥 쳐다보기에 너무나 바빴습니다. It was country gone to town. 시골에서 도시로 가게 되는 곳입니다. On the last 4 days of our 10-day crusade, we went to a city called Jeongju. We was going to dedicate a new church building. Jeongju. Jeongju, yes. 전라도. 전주. Okay, go ahead. 전라도 전주에 가서 so you went to 전주? To dedicate a church building. 그 교회를 짓는 거에 봉헌하는 데에 갔었습니다. As we was driving down the road, the missionary who was with us, Sister E.J. Kim, told us that this city had 500,000 people living in it. E.J. 김혜자 선교사님이 같이 가는 김혜자 선교사님이 우리에게 말씀하기를 거기에서는 5,000명의 교인들이 그 교회에 있다고 얘기했습니다. As we passed the church, my pastor asked her, "Is that a Christian church?" My pastor Asked her, "Is this a Christian church?" 물었습니다. 이것이 기독교의 교회이냐고 물었습니다.
And wait, I forgot about the passenger. Anyway, the driver spoke to us in Korean and told us that the church we were going to dedicate and the church we had just passed was the only two Christian churches in a city of 500,000. 5,000명이 있는 곳에 오직 2개의 교회가 있다고 그 운전자가 이야기했습니다. So when I saw the need, the Lord moved on my heart with compassion for the Korean people. 그래서 내가 그 둘레를 쳐다봤을 때 하나님께서 나의 마음을 움직여주기 시작하셨습니다. 한국 사람들에 대한 사랑이 영혼에 대한 사랑이 느껴졌습니다. The same way when Nehemiah heard the bad news of his home country, he was moved with compassion. When I saw the need, I was moved with compassion. 본문에 나오는 말씀처럼 예레미야가 이스라엘의 소식을 들었을 때 그 마음이 움직였던 것처럼 나도 그 잃어버린 한국의 영혼들을 봤을 때 내 마음이 움직였습니다. For the rest of the trip, I was in a state of prayer for Sister Kim and the people of South Korea. 나는 그 김애자 선교사님과 함께 나눠서 기도하기 시작했습니다. Once I got back home, I still was hurting in my heart because the people of Korea needed to hear the gospel of Jesus Christ. 내가 집으로 돌아왔을 때도 그 한국 사람들의 영혼을 향한 그 마음, 그 열정이 식어지지 않았었습니다. So I decided the best way I could help was to send some money. 그때 당시 내가 할 수 있었던 거는 오로지 돈을 성경 헌금으로 보내는 일이었습니다. So I got up and I wrote a check and sent it to Sister Kim, thinking I will sleep better tonight because I have done my part. 그래서 김혜선 선교사님한테 성경 헌금을 보내고 난 뒤 나는 이제 편하게 잠을 자야겠다 그렇게 생각을 했었습니다. But the next morning when I woke up, my heart was even heavier than the day before. 근데 그 다음 날 일어났을 때 그 가벼워질 줄 알았던 그 마음이 더 배로 무거워져 있었습니다. And my prayers changed. I was no longer praying that God would strengthen Sister Kim and allow her to reach the people, but I was now praying that the Lord would send someone to work beside her, to help her as well to reach the people of Korea. 나는 그때부터 기도가 바뀌기 시작했습니다. 김혜자 선교사를 사용하셔서 많은 영혼들을 구원하는 그런 종으로 써달라고 기도했지만 그때부터 기도 내용이 바뀌어졌습니다. And as I was praying, a few days later, the Lord spoke to me in a clear voice. He said, "Why don't you go?" 그 다음 날 내가 하나님께 기도할 때 주님께서 분명한 음성으로 내게 들려줬습니다. 네가 왜 가지 않느냐? And whenever he spoke those words, I was thinking about Nehemiah chapter 2 and verse 5. 내가 주님의 음성을 들었을 때 그 예레미야의 본문이 생각났습니다. 하나님께서 예레미야에게 하신 말씀이 생각났습니다. 이 본문의 챕터. Nehemiah chapter 2 and verse 5 says, "And I said unto the king, if it please the king, and if thy servant has found favor in thy sight, that thou wouldest send me unto Judah and unto the city of my father's sepulchres, that I may build it.